perhaps, Chair, I may very well administer the oath Yes. to the witness afresh. Mr. Mguni, your full names again. Good morning, sir. Morning to you. Your full names again. It's Fana Goodman Nguni. You swear the evidence you're going to give us will be the truth, nothing else but the truth. If you do raise your right hand and say, "So help me God." So help me God. The witness is sworn in. Thank you, Advocate Minya. Good morning, Mr. Mguni. Morning. Thank you so much for assisting us today. Mr. Mguni, this morning, my line of questions is aimed at eliciting any additional information that may assist this commission with the perspective of the victims in mind. Mr. Mguni, I will begin with a question regarding the so-called delays that are reflected in the records. In the records, there's a 7 or 8 minute delay between the first call made to report the fire and the alarm call received. Is that correct? I'm not aware because how we work, my duties are only for the operation. And on the day, I actually arrived at the scene, I think it was after 6 in the morning. So the report that I've compiled, it was based on the information that I actually gathered from the colleagues that I've mentioned in my previous statement. And the information gathered, is that gathered on a system or is it purely gathered on the basis of your colleague's self-reported arrival at the scene or actions taken? We do have a system which my colleague, Mr. David Tabe, did give a testify on that basis. But with the information, it was from the colleagues that I had a meeting with prior preparing the report that it's before us, which was supposed to serve in the Public Safety Committee forum. Mr. Mguni, it's come to the knowledge of the commission that an accelerant was involved in the fire. Are you aware of this? No, I'm not aware. There was an accelerant that was used in the start of the fire. In your, Yes, Ms. Subramani, let's allow for interpretation. oh, my apologies. Go simola fela re Fana Mguni o ile a budiwa gore o na le bothata ba go nela ka bosupi a tlhalosa gore nya mme fa ile go gontse jalo a tsholetse setla sa gago sa molema mme a ikane gore tla bua ba maruri mme ga go sepe fela se sengwe fa ise bua maruri fa ile go gontse jalo a tsholetse setla sa gago sa moja o ile a dira fela jalo mme a re modimo nthuise. Jano Mweledi Suprimani o ile a simolola ka go tlhalosa gore tsela tlile go botsa dipotso ka yone ke fela gore a tle go tle go bone tshedimosetso e oketsegileng e le gore ka kgona go thusa batswa setlhabelo go bone dikarabo tse gongwe ba ntse ba ipotsa dipotso ka tsone. Sa ntlha o ne a botsa ka go diega ga nako e le gore e teng mo dipegong tsa bone malebana le molelo. O ile a tlhalosa gore go na le phatla ya metsotso e ka nna 8 mo pegong gareng ga pego le go bidiwa ga alarm gore jaanong go diega gono go ka tswa go bakilwe ke eng. Re Mguni fa araba o ile a tlhalosa gore o na sa lemoge seno gore go ntse jalo le fa go ntse jalo ene o ile a gore ga mo lefelong la kotsi mo e ka nnang morago ga 6 p.m. A ba tlhalosa gore tshedimosetso e leng a e bona o ile go kokwanya go tswa ko badiri ka yena. Jaanong mo le dula mmotsa potso e latelang gore tshedimosetso e a e kokwantseng e ne le go tswa ko badiring ka ene fela kgotsa a bana le thulaganyo e rileng e ba thusa gore ba kokwanye tshedimosetso. Re Mguni o ne a tlhalosa gore go na le thulaganyo e le gore ba kgona go kokwanya tshedimosetso ka yone mme modiri ka yene o ile a tlhalosa a neela bosupi malebana le seno. Le fa go ntse jalo o ile a tlhalosa gore bontsi jwa tshedimosetso e nngwe o ile a e bona go tswa kwa modiring ka go tswa kwa badiring ka yene. Thank you. Mr. Mguni, where a fire is started with an accelerant, would you agree that time is of the essence of even more importance? Can you repeat the question? Where time is where an accelerant is involved in the fire, would you agree that there's an increased essence of time In terms of in terms of urgency to arrive at the scene? correct?
Actually, in any fire. No, I agree, but in a building such as the Usindiso building, which has been noted as having excessive carbonaceous material, accelerants in the form of waste within the building, that would increase the need for efficiency of time. Is that correct? In my previous testimony, I did actually mention that we work with PDAs in terms of when there is a certain type of a fire, this is how we need to respond in terms of sending the vehicles and. And I think we also gave a testimony which we are being guided by the SAN standard in terms of how we as the fire department need to respond to any fire, irrespective of what might be the cause of the fire. Thank you. The final fire report rather, that was issued by the SAPS makes a note of the fire hydrant system, stating that it had been tampered with in relation to the water supply of the building. Can this kind of tampering affect the supply of water obtained in fighting the fire if there are no other resources in the building? Yes, but I'm not aware of that report, but it can. Mr. Mguni, I put it to you that your report states that there was access obtained to various fire hydrants. It is captured in your statement. What I would like to ask further is, did the water in those fire hydrants that were accessed, given the context of the alleged tampering, did that water meet the minimum delivery volumes required to effectively fight the fire that was at the Usindiso building? According to the information that was given to me, yes, we did have enough water to fight the fire. Thank you so much. Allow for interpretation. jaanong moedi o ile a botsa gore fa go na le dithole kgotsa dilo tse di ka oketsang molelo ka mafoko a mangwe ka seesemane ba re ke di-accelerants fa e le gore di amega o ile a botsa gore a seno ga se dire gore go potlakisiwe nako ya go tsibogela molelo re mgone o ne a tlhalosa gore ka molelo o pofela ra tsiboga mme le fa go ntse jalo moedi o ile a gatelela mo kgaeng ya gore fa e le gore go na dilo tse e le gore di ka baka koketsego ya molelo o le dira jang ka gone a o lemoga gore go botlhokwa thata gore la kofise tiro ya lona gore le kgone go potlakela mo kotsing eo re mgone o ne a tlhalosa gore ba dira ka di-PDA tse di farologaneng mme re ka go na le mefuta e farologaneng ya molelo ba na le ditsela tse di farologaneng tsa go tsibogela molelo ka sekai go romela dikoloi tsa melelo tsa ditimamolelo tse di farologaneng go ikagile ka molelo ope fela o le gore teng le fa go ntse jalo re mgone o ile a gatelela gore go sa kgathalesego ke mofuta ofe wa molelo o le gore ba tsibogela ko gone ba tsibogela kwa gone ka bonako gore ba o time moeledi o ile a botsa gape gore mo pegong ya molelo ya SAPS ba ile ba tlhalosa gore dipompo tsa metsi a go tima molelo kgotsa di-water fire hydrants di ne di le di a sengwa go se kae kgotsa go ile ga bereka ka tsone ka tsela e sa tshwanelang re mgone o ne a tlhalosa gore ga itse ka seno ka pego eo mme gone wa itse gore metsi a ne a le teng ebile a ile a dirisiwa mo lefelong la kotsi jaanong moeledi a mmotsa gore a jaanong metsi ao a le gore a na le teng mo dipompong tsa go tima molelo a metsi ao a na lekane kgotsa a na kgona go fitlhelela selekanyo se se batlegang sa go tima molelo mme go ya ka mgone o ile a tlhalosa gore go ya ka dipego tsa di boneng le tsela e gone go dira ka yone go ntse jalo metsi a ile gore a na le teng koo a na ka kgona go fitlhelela ditekanyetso tse di ka kgonang go tima molelo. Mr. Mguni, in the context of your role where you described part of your duties as managing the resources of the city of Johannesburg's fire and rescue, I now have a question on the mutual aid agreements with neighboring municipalities. Is it usual to call on these mutual aid agreements in the normal course of duties and the allocations of resource when planning or pre-planning disaster management where a fire may arise of a certain scale, such as that of the Usindiso building? Yes, it depends with the
incident that we are dealing with. If there is a need that you need to activate the agreement, then the decision will be taken by the chief, but the request will be made through the incident commander on that particular incident. And what happens if the neighboring municipalities cannot honor the mutual aid agreement on any occasion? I haven't came across such an incident before, so I wouldn't have any comments regarding that. If there was a situation where the City of Johannesburg's fire and rescue team required, as they did at the Usindiso building, resources from neighboring municipalities and such could not be obtained, by itself, could City of Johannesburg Fire and Rescue manage with the resources it has on hand? Yes. Okay, thank you. How often are private organizations involved in firefighting, such as those described by Mr. Wynand Engelbrecht? Private organizations such as fire ops. I'm just going to pause there for translation. I'm aware of it. Moeledi o ile a botsa gore jaaka e le Remguni a ikarabelela ka go tsamaisa metswedi le didirisiwa tse di dirisiwang mo toropong kgotsa mo masepaleng wa toropo go na le selo se le gore go ile ga neelwa bosupi ka sone se se bidiwang mutual aid agreement kgotsa tumalano ya go dirisana mmogo le go thusana gare ga bo masepala ba babedi. Jaanong o ne a mmotsa gore a go tlwaelegile gore ba tle ba bitse kgotsa ba kope thuso mo bomasepaleng ba bangwe jaaka e le leano la bone kgotsa fa ba dira ditiro pele ga leano la bone. Remguni o ne a tlhalosa gore go ntse jalo mme gone go ikaegile ka gore ke mofuta ofe wa kotsi e ba ile gore ba lebane le yone kgotsa e ba itsibogelang. O ne a tlhalosa gore mutual aid agreement e bereka fela ka nako ya fa ile gore chief kgotsa tlhogo ya lefapha la bone ke ena dirang tshwetso ya gore a batla e bitsa le fa go ntse jalo kopo e dirwa ke molaodi kgotsa commander. Jaanong moeledi o ile a mmotsa gore fa ile gore go ka direga gore masepala o bapileng ga a kgone go thusa kgotsa ga a kgone go diragatsa mutual aid agreement go diragala eng. Remguni o ne a tlhalosa gore fa e sale a le mo tirong eno ga ise a ko a bone seno se direga ka jalo ga ana kakgelo malebana le seno ka gonne ga ise a itemogele le seo se direga. Jaanong o ne a mmotsa gape gore yaanong fa e le gore go ka direga gore masepala o bapileng ga o kgone go fitlhelela mutual aid agreement ga ba kgone go thusa toropo ya Johannesburg malebana le thuso e ba ka tswang ba e tlhoka. Potso ke gore a COJ e ka kgona gore e mekamekane le kotsi eno kgotsa go tsibogela kotsi eo ka bo yone fela ntle le mathata. Remguni o ne a tlhalosa gore toropo e na le maikatlapelo a go dira jalo. If I may repeat the question, Mr. Mguni, how often are private organizations such as fire ops involved in firefighting, such as the occasional involvement as described by Mr. Wynand Engelbrecht? I don't have a certain answer because we don't keep stats in terms of that, because hence I think it was indicated during my colleagues when they were giving testimony that there's currently no agreement with the private fire department, if we may call them that. So I don't have that information. But they are involved in occasional assistance to the City of Johannesburg's fire team. The term assistance to us, it's when we request assistance from either the neighboring or the sister station. So I'm not too sure if I may be correct to say we are getting assistance from them because we don't initially call them. We maybe in cases will find them on the scene or they will just rock up. Okay, thank you. Mr. Mguni, I'm now going to return to the night of the fire. From the
various incident reports and bundles, there are certain times that keep appearing. And I'll put it to you that the first call was at 1:21 a.m. and it then took a period of 15 minutes to arrive at the scene at 1:36. And that at first arrival, there were 8 crew who arrived at Usindiso. This is per the report in your statement that sets out your report. Can you refer me to a page? Yes, it is your report at page 7. That sets out the. We don't have Yes, page numbers. numbers. Yeah. Oh, my apologies. This is in Mr. Mguni's report. Is it a report or a statement? It's in the report that was annexed to the statement. But just for, I can move on, Madam Chair, Yes. if it is that. I'll put it to you that per the report, there is a reference to 8 crew and then a second fire engine arriving later at 1:45 to assist on the south face that increased capacity by another 6. For a fire of the scale of Usindiso, would an initial 8 crew and then an additional 6 by 1:45 be sufficient? No, but there were further vehicles that were sent actually to assist because they're coming from different stations around the city of Johannesburg. And we can't expect that a fire engine, for example, that is coming from Sentin Fire Station to arrive on the exact time with the fire engine that is being dispatched from maybe 5 kilometers away from where the incident happened. I'll wait for translation. Moeledi o ile a botsa Remguni gore ditheo tsa private tsa ba ba timang molelo ba tse di jaaka fire ops tse re Vanat of Engelbrecht ana bua ka tsone go tsa ana na bosupi ka tsone o na mmotsa gore a di atle di amege kgotsa di ne le seabe mo thusong ya lefapha la go tima melelo la Johannesburg. Remguni o na tlhalosa gore tota ga ba boloke dipalopalo ebile ga itse ka tsone ka jalo ka se kgone go akgela ka gone mme o na tlhalosa gore ga jaana ga gona tumalano epe e le gore ba na le yone le ditheo tseo tsa private tsa go tima molelo mme moeledi o ile a mmotsa gore a mme gone ba amega mo go thuseng toropo ya Johannesburg mo ditirong tsa maematshoganyetso a go tima melelo. Remguni o na tlhalosa gore fa o tlhalosa lereo le le reng assistance kgotsa thuso go ya ka rona ke fa ile gore rona re kopa thuso go tswa ko ditheo tseo re ka re detention tsa private tsa molelo ka jalo rona ga re dire jalo ga re ke re kopa thuso go bone ka jalo ka se ke ra re ba re thusa jaanong moeledi o ile a tla ko bosigong jwa molelo mme a tlhalosa dinako tse di farologaneng tse e le gore di ile tsa nna teng o na tlhalosa mo pegong ya ga Remguni gore pego ga ge simolola ka nako ya 1:21 a.m. mme go na le gap ya 15 minutes morago fo go fitla ka 1:36 gore ba kgone go thusa ko Usindiso o na mo lebisa ko tsebe 7 le fa go ntse jalo mo commissioner mo atlhodi wa rona yo tlotlega mo commissioner o ne a tlhalosa gore ga gona dinomoro tsa ditsebe fano jaanong moeledi o ile a kopa gore a tswele pele ntle le fa dinomoro tseo di sa kwala le fa go ntse jalo o na lebile thata mo pegong ya ga Remguni jaanong potso kgolo ke gore di-fire engine tse ne go ne di le teng koo tse di farologaneng ka nako eo ya fa molelo o runya a di ne di lekane na gore di ka kgona go fenya molelo o. Remguni o ne a tlhalosa gore nnyaa di ne di sa lekana le fa go ntse jalo go na le dikoloi tse dingwe tsa go tima molelo tse le gore di ne di goroga go tswa ko diteišeneng tse dingwe mme a tlhalosa gore re ka seke ra lebelela gore dikoloi tse di tswang ko diteišeneng tse dingwe ka sekai koloi e tswang ko Sentin e fitlhe ka nako ya fa molelo o santse o le mogote mo lefelong leo fa o e bapisa le koloi e tswang mo stationeng se le gore se di kilometera di le 5 fela go tswa ko lefelong la kotsi ka jalo go farologana ga diteišene
kgotsa sekgala sa diteišene go raya gore o ka seke wa kgona go fitlhelela dikoloi tsotlhe di tle ka nako e le nngwe mo lefelong la kotsi. Mr. Mguni, in your role in terms of managing resource, would you say that by itself, without the assistance of any external bodies, whether private or municipalities, that could assist through mutual aid agreements, was the City of Johannesburg Fire and Rescue sufficiently resourced at the time of the fire to effectively assist? Yes, we had sufficient vehicles, hence I've indicated that we are being, we are using the SUN standard. And according to the incident in question, we dispatched 2 fire engines, which is as per the standard. So to give the right and the straight answer, yes, we have enough. Thank you so resources. much. Mr. Mguni, in your report and in your statements, there's a comment made about the mandate of a city in controlling factors such as waste that acted as accelerants, and the recommendations stated that the city should make sure all buildings within its jurisdiction meet all fire safety requirements. Is that correct? That's correct. Thank you. In terms of the emergency service bylaws, does the owner of the property have an obligation to ensure that buildings such as the Usindiso building are fire compliant? I didn't testify on that, and I think my only recommendation that I've made, we need to look at the report that I've drafted. It was meant to serve in a oversight committee for public safety, and the comment that I've made, or the recommendations, was only purely for my department. And the reason why I didn't go as far as explaining what was I saying, it was due to that we needed to have our own meeting in terms of discussing what I wanted to actually have as a problem solver for this issue, because this is my own observation and my own comment in terms of the spread of fire. I'm of the view that the spread of fire was a repeat due to the material that was used in terms of partitioning. So I actually wanted us to have a discussion in terms of, can't we as a department have a program whereby we can teach the communities out there in terms of what they need to use when they are building the structures. But in that sense, I wanted not to be seen as I am condoning the act that communities, they can just change the occupancy of any building without following the proper procedures. So that's where the discussion which we wanted to have, and then I can elaborate on my recommendation. I'll just wait for translation. Jaanong moledi o ile a botsa gore fa ile gore go ka direga he gore ga gona thuso epe e toropo e bonang ka sekai go tswa go ditheong tsa poraefete kgotsa mo bo masepaleng ba bangwe ka mutual aid agreement. Potso ke gore a toropo COJ ka bo yone lefapha la go tima melelo a le na le didiriswa tse di lekaneng tsa go thusa go tsibogela maemo a tshoganyetso? Re Mguni o na tlhalosa gore re na le didiriswa tse di lekaneng go tsibogela molelo o pefela o nnang teng, mme o na tlhalosa gore ba dirisa SUN standard mo go yone. Ka sekai kwa Usindiso ba ile ba kgona go romela di-fire engine tse 2 e leng go ya ka ditekanyetso tsa SUNS. Jaanong moeledi o na mmotsa gore jaaka e le a ikarabelela ka go tsamaisa go laola didirisiwa tsa mo toropong, o na botsa gore gone mme toropo ka bo yone mo tirong ya yone, mandate wa yone, ga se go tlhomamisa gore dikago tse di leng teng di fitlhelela ditekanyetso tsa molelo. Re Mguni o na tlhalosa gore go ntse jalo. Jaanong o na mmotsa gore a monga kago e le gore e a amega o ile a kgona go fitlhelela ditekanyetso tsa molelo tse le gore di ne di tlhalositswe. Re Mguni o na tlhalosa gore ga a ka a neela bosupi ka seno, le fa go ntse jalo mo statementeng sa gagwe e ne le go neela dikakantsho fela
tsa gore tse le gore di ne tshwanetse gore di ye ko lefapheng kgotsa ko komiting ya pabalesego ya setšhaba kgotsa public safety committee malebana le dikakantsho tse le gore o akantsha gore di ka dirisiwa go kgona go thibela maemo a ntseng jalo a diragetseng le fa go ntse le jalo o ne a tlhalosa gore go ya ka ene o ne a ka ratile gore e le bone lefapha ba ne le kopano mme e le gore mo go yone ba ka bua le go akantshana ka dithulaganyo tse le gore ba ka di dira mananeo a ba ka dirang go ruta baagi malebana le gore ke didiriswa tseo tsa mofuta ofe tsa go aga tse le go ba ka di dirisa jalo le jalo mme gone e ne le kakgelo ya gagwe e seng ya lefapha mme go akanyetsa dithulaganyo tse ntseng jalo le gore go ka dirisiwa mefuta efe ya go aga ga se gore jaanong o mpampetsa kgotsa wa condona se baagi ba se dirang ka gore ba fetole mokgwa kago e le gore o teng le fa go ntse jalo ke fela gore ba kgone go thibela le go efoga masetlapelo a tshwanele a setsa diregile. Mr. Mguni, I'm maybe going to repeat a question in a different format. Does an owner of a building generally bear the responsibility to ensure fire safety compliance? Yes. Thank you. We accept at the Commission that the city was the owner of the building. Was the failure to ensure fire compliance in the form of either waste management or structural integrity of the building a failure that constituted an operational difficulty when fighting the fire? I didn't testify on that. It's not on my report, and I can't give comment. I'm asking in terms of the report where the recommendation was made for fire compliance. Is a failure to ensure compliance something that constitutes a direct operational difficulty? I think I did give my sense when I gave the recommendation in terms of what was I meaning when I gave the recommendation. But I think what you're putting to me, it's not what I have actually testified on in terms of regarding the recommendation. The recommendation was purely to actually educate the community in terms of what structures that they need to use when they are doing partition. But hence I've indicated I don't want it to be seen as that I'm condoning that to happen. Mr. Mguni, can you point out in the report where you specifically relate the educational aspect as opposed to your final recommendation that states the city should make sure that all buildings within its jurisdiction should meet all fire safety requirements? I think in my first submission, the reason why I didn't elaborate on that recommendation, it was purely because my section deals with operation. When there's a fire, that's where my function is. But I needed to actually consult first with the proactive section, who are the responsible in terms of doing the public education and the inspection of the buildings and so forth, is what you are mentioning. So my job, it's when there is a fire, then I need to respond. That's where I fit into this whole picture. Okay. Emoledi o ile a leka go botsa potso ka tsela e farologaneng gore jaanong monga kago ga se ena o ikarabelelang go tlhomisa gore kago eo e fitlhela ditekanyetso tsa molelo. Remguni o ile a re jaanong a toropo ga se yone monga kago eo o ile a tlhalosa gore go ntse jalo. Jaanong o ne a botsa moledi gore fa ile gore go na le go palelwa go go rileng malebana le tsamaiso ya matlakala waste management kgotsa tsela e le gore kago e agilwe ka teng ga se ka tsela e matshwanedi go diragala fa le go ntse jalo. Well, Remguni o ne a tlhalosa gore a ka se ka kgona go nela kakgelo ka seno ka gonne ga gona mo bosuping jwa gagwe le mo reportong e le gore o e kwadile e malebana le seno. Mme le fa go ntse jalo moeledi o ile a re mo dikakantshong tsa gago o na tlhalosa jaana gore toropo e tshwanetse go tlhomamisa gore kago ditekanyetso tsa kago di fitlhelela pabalesego ya molelo. Le fa go ntse jalo Remguni o ne a tlhalosa gore mo pegong eo
ona fela a ntsha kakantsho ya e le gore ke go ruta setšhaba segolo jang gore ba tshwanetse gore ba dirise mefuta efe ya go aga fa e le gore ba arologanya diphaposi mme le fa go ntse jalo o ne a gatelela gape gore ga a batle go lebega ekete o mpampetsa se le gore baagi ba setšhaba ba se dirang malebana le go ikagela diphaposi kgotsa go oketsa diphaposi mo gare ga phaposi kgotsa petitioning jaanong mo e le dulang mmotsa gore ke fa kae mo pegong ya gago mo e le gore kakantsho eno o kwadile gore ke ka maikaelelo a go ruta baagi re mgunu na tlhalosa gore maikarabelo a gagwe a mabedi a konokono ke ano la ntlha ke gore ene boikarabelo jwa gagwe ke jwa go tsibogela ka mafoko a mangwe fa e le gore go tlhagile molelo ke mo jaanong tiro ya gagwe e simololang teng go tsibogela ko lefelo le la kotsi le go tima molelo ke yone tiro ya gagwe gape tiro boikarabelo a mangwe gape ke go ruta baagi segolo jang fa e le go goilegana le molelo gore ke eng se le go ba ka se dira gore mo nako e tlang ba thibele mofuta o wa molelo ka jalo maikarabelo a gagwe tota ke kgang ya go tsiboga le go nela baagi lesedi malebana le dikgang tsa molelo. Mr. Mguni, finally, I want to put the following to you. In a building such as Usindiso, where the building was non-compliant with fire safety regulations, notwithstanding any operational delays that relate to the realities on the ground of a fire station from Santon getting to the CBD, or any assistance from other municipalities and the time realities that it takes. With the cumulative delays caused by non-compliance with fire safety, did it lead to an excess in the loss of lives, other than a building where a compliant building would have been easier to have addressed in terms of a fire of this scale? There are a lot of factors. I think even the colleagues that came to testify, they did mention, which I think it's on the report as well, to say even gaining access to that building was a mission, because even that actually had delays in terms of the colleagues fighting the fire and rescuing the individuals that were in the building. Yes, you are correct in terms of because I think after or post the fire, we had to do an inspection in local. That's when we could see that some of the fire fighting equipment, they were removed from the building and they were cut off and so forth. Yes, that may actually delay in terms of fighting the fire, because I think it's been said, even when we are doing our public education, to say the fire starts small. If you've got sufficient or enough equipment to fight the fire, you can kill it without even the assistant of the fire department. Thank you. Jaanong moeledi o ile a re la bofelo re ke tle ke a botse jaana gore fa kago ga e fitlhele ditekanyetso tse di beilweng re akantse ka seno, mme gape re akantse ka go diega ga didirisiwa tsa go tima molelo ka sekai gore dikoloi ne di tshwanetse go di tswe kwa Sandton di tle mo CBD le go bona thuso go tswa go masepaleng ba bangwe go ile ga diega. Jaanong re akantse ka dilo tseno, a mme gone Mguni a ka re go sa fitlhelele ditekanyetso ga kago e ka tswa e le gone kgangkgolo e e dirileng gore batho ba latlhegelwe ke matshelo a bone mo molelong wa kago ya Usindiso. Mguni o a tlhalosa gore go na le dilo di le dintsi tse le gore di ka ama seno, ga se fela dilo tseno, mme go na dilo tse dingwe. Ka sekai o ne a tlhalosa gore badiri ka yena ba ile ba neela bosupi ba gore ga ba ka ba kgona go tsena mo kagong motlhofo, so go kgorelediwa ga seno le gone go ka ama kotsi e le gore e diregile. Jaanong o ne a mmotsa moeledi gore kgotsa Mguni gape o ne a tlhalosa gore moeledi o bua boammaaruri malebana le kago e sa fitlheleleng ditekanyetso, gore seo se ka ama tsela e molelo o leng ka teng le go ama matshelo a batho. Mme o ne a tlhalosa gore lebaka ke ka gonne morago ga molelo
fa ba ne ba tlhatlhoba kago eno ba ntse ba tsamaya mo go yone kgotsa ba dira se ba se bitsa inspection in loco ba ne ba lemoga gore didirisiwa tsa go lwantsha molelo bontsi jwa tsone mo kagong di ne di sentswe ebile di senyegile mme le fa go ntse jalo fa ile go di ka bo di teng di bereka gongwe seno se ka be se le sa fokotsa segalo sa kotsi a ba tlhalosa gore tota molelo o simolola o le monnye mme fa ile gore didirisiwa tsa go lwantsha molelo di teng ile di bereka sentle seo se ka dira gore go seke ga tlhokega gore go tle dikoloi tse dikgolo tsa go tima molelo mme le fa go ntse jalo di ka timiwa ka didirisiwa tse e le gore di teng ka jalo go sa dire sentle ga kago le gone go amile kgotsa go amile segalo se le go se le sa nna teng sa molelo. Thank you so much, Mr. Mguni. Mr. Mguni, before I let you go, I wish to once again just extend the thanks of the victims, notwithstanding my line of questioning, to the Johannesburg Fire and Rescue for the heroic efforts to save and assist the Johannesburg fire victims. I wish to just note that appreciation on the record. Madam Chair, I have no further questions for Mr. Mguni. Thank you, Mr. Subramanian. Mr. Advocate Minya? We have no questions. Yes. Mr. Mgomezulu? No questions, Chair, in light of the pronouncements Yes. in the past that during cross-examination Thank you. we may not ask. Thank you, Chair. Thank you. Mr. Mguni, you are excused as a witness. Thank you again for coming to give evidence before this commission. Thank you, Madam Commissioner. No re-exam. Sorry to have omitted to ask for that, Mr. Sidumedi. Thank you so much, Madam Chair. Madam Chair, per the order, if we may call upon Mr. Neil Roy Yes. to testify. Thank you. Would this not be an appropriate time to adjourn Oh. for tea? I'm not wearing a watch, Madam Chair, but yes, it should be. We'll adjourn for tea and reconvene at 11:15. Thank you so much, Madam Chair.